Mange her mediterer. So there are quite a number that are not. Så der er temmelig mange, som ikke gør det. Now we'll meditate for a few moments. Lad os meditere i øjeblik. And those that are not meditators, just sit back and relax. Og de, som ikke er mediterende, bare sidde tilbage og slappe af. And enjoy the vibrations. Og nyde vibrationerne. Prepare lectures. Forbereder aldrig lektioner. Because by preparing a lecture, it means that I will tell you what I want to tell you. Fordi hvis jeg forbereder en tale, så vil jeg fortælle jer, hvad det skal blive til, hvad jeg havde bestemt at fortælle. But I'd rather like to speak about anything which you would like me to speak about. Jeg vil hellere tale om noget, som I har lyst til at høre. So the best way to do that is to ask me a question. Den bedste måde at gøre det på er at stille mig et spørgsmål. The more deeply philosophical it is, the better. Jo mere dybt filosofisk, jo bedre. Or anything. Eller hvad som helst. Now while you're thinking and coming into this theater, it reminds me of a story. Mens I tænker, så da jeg kom ind i teateret her, mindede det mig om en historie. A woman wrote a manuscript for a play. En kvinde skrev et manuskript til et stykke, And the producer read the manuscript a bit and sent it back with a rejection slip. og produceren læste manuskriptet og sendte det retur med en rejection slip. Afslag. Rejected. Did not Når han want når it. med en afslag. So this woman, seeing that she wrote the manuscript, she thought it was the greatest in the world. Men denne kvinde, som havde skrevet manuskriptet, syntes selv, at det var det bedste i verden. So she was wild, cross. Og fornærmet. And she picked up the phone to the producer Greb telefonen og ringede til producenten. and started giving the producer a piece of her mind. Og fortalte producenten sin mening. And so the producer asks, why do you say this? Så produceren sagde, hvorfor siger du det? Well, she said that from page 55 to 65, I pasted the pages together. Jo, fra side 55 til 65 har jeg limet siderne sammen. And I could see you never read the manuscript because the pages were still stuck together. Og jeg kan se, at du ikke har læst manuskriptet overhovedet, fordi de sider hang stadig sammen. And so she was going on and on. Og sådan fortsatte hun. So at last the producer managed to say a few words. Og til sidst fik producenten et ord indført. He said, Madam, a manuscript is like a boiled egg. Han sagde, frue, et manuskript er som et kogt æg. I do not need to eat the whole egg to see that it is bad. Jeg behøver ikke at spise hele ægget for at se, at det er dårligt. Good, fine. We shall start with a question. Remaining in the theatrical environment, if you do consider life a divine play, what is man's attitude? Does he accept his role unquestioningly in a fatalistic manner, or what is man's actual role? What is he to divine out of this divine comedy? For nu at blive i det teatralske sprog, hvis man ser verden
som et stort teaterstykke, En guddommelig komedie. en guddommelig komedie, accepterer mennesket så sin rolle i det spil, eller? Jeg kan prøve at sige på den Ja. selv. Hvad er menneskets rolle, så skal han acceptere sin rolle rent fatalistisk, eller hvad skal han udlede af denne guddommelige komedie? Yes, that is part of Shakespeare, where he says that the world is but a stage. Det er ligesom Shakespeare siger, at verden er kun en scene, And we are all actors on the stage. og vi er alle skuespillere på den. But the inner question behind the question depends upon fatalism Men det indre spørgsmål bag det spørgsmål, fatalistic, yes, what was the last? or determinism, where you determine the outcome of life. Hvad er det den sidste? Det er råd, men det indre spørgsmål, Bag der ligger bag ved spørgsmålet. det her, Det- er råd på fatalisme eller en determinisme, hvad vi ønsker ud af livet. Ja. And yet, still deeper within the question, there would be, is life made up of free will or divine will? I can't take some. Yes, the deeper part of the question, Den dybere del af spørgsmålet, is life made up of free will er livet lavet på basis af fri vilje or divine will? eller guddommelig vilje? And that is the question in your heart. Og det er det spørgsmål, som er i dit hjerte. Right? Good. Now, life is a combination of both. Livet er en kombination af begge. Free will revolves around the mind. Fri vilje cirkulerer omkring sindet. Now, out of all of existence, through these various processes of evolution, out of all the existence, Ud af al eksistens, which goes through the process of evolution, som går igennem udviklingsprocessen, which would include the mineral kingdom, som ville inkludere Mineral Kingdom, mineralriget, the plant kingdom, planteriget animal kingdom, og dyreriget and the human kingdom. og det menneskelige rige. And it is only in the human kingdom Og det er kun i den menneskelige rige, where man has developed a certain amount of thinking power, hvor mennesket har udviklet en særlig slags tænkekraft. and because he has developed the thinking power, Fordi han har udviklet den tænkeevne, he has been given a free will, er han blevet givet en fri vilje, so that he could play his part. så han kan spille sin rolle. As in a play, one actor could express a part in a far different way Som i et stykke ville en skuespiller kunne udtrykke en rolle på en meget forskellig måde, and another in another way. og en anden på en helt anden måde. Good. Why does this happen? Hvorfor sker dette? Where the part of Macbeth could be done by one in a certain way and another in another way. Hvor stykket Macbeth for eksempel kunne blive spillet af en på en måde, og en anden ville spille det på en anden måde. It depends on the actor how he could interpret the part Det beror på skuespilleren, hvordan han kan fortolke rollen, and how deeply he could go into Shakespeare's mind. og hvor dybt han kan trænge ind i Shakespeares sind. But now, what are the conditions of the mind for this happening? Men nu, hvordan er forholdene i sindet? Hvordan This occurring, betingelser for denne? it is
only because of mental conditioning. Det er kun på grund af mentale forhold. Now, the less unconditioned man's mind is, Jo mindre programmeret menneskets sind er, the finer will be his interpretation. jo finere vil hans fortolkning være. So, man exists with a conditioned mind. Så mennesket eksisterer med en bearbejdet sind. And the conditioned mind formulates his free will. Og det bearbejdede sind former sin fri vilje. Now, when the mind can become unconditioned, Når sindet kan blive når sindet kan blive frigjort fra betingelser, when man's mind can become unconditioned through meditation and spiritual practices, når menneskets hjerne kan blive frigjort igennem åndelige øvelser og meditation, then there is greater scope for the divine will to flow through. Jo større en åbning vil der være for, at sindet kan flyde frit med guddommelig kraft. Man thinks he is in total separation from divinity. Man thinks, Mennesket tror, at han er fuldstændig afskåret fra guddommelighed. and that is caused because he has a thinking mind. Og det er sket, fordi han har en tænkende hjerne. The conscious mind is only subjected Den bevidste hjerne er kun subjected, underkastet. undercast by his own thoughts and senses, Af sine egne tanker og følelser. by the senses of touching, At følesansen, smelling, lugtesansen, hearing, høresansen seeing, og synsansen. and these five senses we have. De 5 sanser har vi. So these five senses are in constant contact with the environment, Og disse 5 sanser er i konstant kontakt med omverdenen. and they have a great influence upon his mind. Og de har en stor indflydelse på menneskets hjerne. And the conditioning becomes more conditioned. He becomes more conditioned. Og han bliver mindre og mindre frigjort. Now, the secret there Hemmeligheden der is to find, in order to find peace and happiness, for at finde lykke og glæde, he will have to combine his free will with divine will. vil han være nødt til at kombinere sin egen frie vilje med den guddommelige vilje. And this can only be achieved through spiritual practices. Og dette kan kun opnås gennem åndelige øvelser. Because spiritual practices, although you are using your five senses, Fordi åndelige øvelser, selvom du bruger dine 5 sanser, will still make you detached from what is happening around you. vil stadig løsrive dig fra det, som sker omkring dig. And anything happening around you, if you are not affected by it, Og alt, hvad der sker omkring dig, hvis ikke du bliver berørt af det, will not affect you in pain or pleasure. vil ikke berøre dig hverken i smerte eller Pain or pleasure. So it means that you have risen above
pain and pleasure. Så det betyder, at du har hævet dig over smerte og lykke. And you become the observer Og du bliver tilskuer of the play of life. til livets spil. You do not become involved in the play. Du bliver ikke involveret i stykket. You will enjoy the play, Du vil nyde stykket, but you will look at the play objectively. men du vil se objektivt på stykket. And this, in theological terms, Og dette i teologiske termer would mean ville betyde, that you are in the world, yet not of the world. at du er i verden, selvom du ikke er af verden. And that is what the Bible says. Det er det, Bibelen siger. Talking of the Bible reminds me of a story. Nu vi taler om Bibelen, så minder det mig om en historie. There were very two devout nuns. At der var to meget hengivne nonner. Favorite story of mine, I've said it somewhere before. Det er en af mine yndlingshistorier, jeg har sikkert fortalt den før. Yeah, so these two nuns were traveling in their motor car De to nonner, de kørte i bil and ran out of petrol. og løb tør for benzin. So the garage was half a kilometer away. Og tankstationen var en halv kilometer væk. So they had to find a container to bring some petrol. Og de var nødt til at finde en eller anden slags beholder til at tage benzinen tilbage med. So the only thing they could find in the car was a chamber pot. Det eneste, de kunne finde i bilen, var en tispotte. What a spot. So they took this chamber pot and went to the petrol station and filled it up. De tog potten og gik til tankstationen og fyldte den. And brought it to the car and were pouring in the petrol. Og bragte den til bilen og hældte benzinen på. And most of you know the color of petrol. Og de fleste af jer kender farven på benzin. Good. As they were pouring in, a few young people were passing. Da de hældte det på, så gik der et par unge mennesker forbi. So they stood there watching these two nuns. De stod der og kiggede på de to nonner. So the one young man said Den ene unge mand sagde, that I do not think what you are doing will work, jeg tror ikke, at det I gør vil virke. but I sure do admire your faith. Men jeg beundrer jeres tro. So what are the requirements to combine free will with divine will? Så hvad kræves der for at kombinere fri vilje med guddommelig vilje? Is to find a total integration within ourselves. Det er at finde en total integration i os selv. Now, the human being is composed of a physical body, Det mennesket er kombineret af den fysiske krop and a mental body, og den mentale krop and the spiritual body. og den åndelige krop. But man today functions very fragmentedly. Men mennesket i dag fungerer meget fragmentarisk. And that is why they suffer these miseries. Og det er derfor, de lider af alle disse kvaler. The body pulls this way, and the mind pulls that way, and the spirit is forgotten. Kroppen trækker den ene vej, sindet trækker den anden vej, og ånden bliver glemt. So, when through spiritual practices Så når igennem åndelige øvelser, an integration is brought within ourselves, at der bliver frembragt en integration i os selv, and when that integration is brought within ourselves,
a greater harmony is created within ourselves. Når den integration opstår i os selv, så vil vi opleve en større harmoni med os selv. And the other name for harmony is divine will. Og et andet ord for harmoni er guddommelig vilje. You reach the stage where nothing seems separate from you. Du når til et stade, hvor intet synes løsrevet fra dig, It is adskilt fra dig. It's no more you and me, Det er ikke længere du og jeg, but it is us. men det er os. Now, in English, if you write the word me, M-E, På engelsk, hvis man skriver ordet jeg, J-E-G, M-E, you have that in English? me, Yeah, me, M-E. Good. If you put a mirror under that word, hvis man lægger et spejl under det ord, it will reflect as we, W-E. vil det kaste ordet vi tilbage. So the me is lost. Så meningen er tabt. Nej, jeg er tabt. Me, aha, jeget er tabt. The me is lost and there remains the we. Jeget er tabt, og tilbage står vi. We. Good. Now, that is what integration brings about. Det er det, integration giver med sig. And if you regard the entire world as one wholeness, Og hvis du anser hele verden for en helhed, if you can reach the stage to regard everything to be here, hvis du kan nå det sted, at du anser alting for at være her, then all friction ceases. så vil al brydning forsvinde. And when friction ceases, you lose the sense of free will. Og når brydning eller gnidning forsvinder, så mister man the sense of, Free will. så mister man den frie vilje. And you recognize the sense of divine will. Og jeg kender følelsen af guddommelig vilje. Then you could really say what the Bible says, thy will be done. Så kan man virkelig sige det, Bibelen siger, din vilje ske. And creating the sense within us of the togetherness of all existence, Og i det vi skaber en fornemmelse i os af en samlethed af al eksistens. and science has also proved this, Og videnskaben har også bevist dette, that no atom is separated from another atom. at intet atom er adskilt fra et andet. There is a continuous interaction Der er en fortløbende udveksling between every atom throughout the universe. imellem hver eneste atom i universet. Now, when you find that everything is connected to everything, Når man nu finder, at alt er forbundet med hinanden, then you really know the meaning of the biblical injunction så vil man virkelig forstå meningen med den bibelske biblical saying det bibelske ord, that love thy neighbor as thyself. elsk din nabo som dig selv. And that love is divine will. Og den kærlighed, det er guddommelig vilje. For love is God and God is love. For kærlighed er Gud, og Gud er kærlighed. And when you are merged in this love, Og når man ligesom flyder ind i den kærlighed, then every action of yours is guided by divine will. så vil alle dine handlinger være ledet af guddommelig vilje. It is only because of man's mind, Det er kun på grund af menneskets sind, which I always call the cunning animal, som jeg altid kalder det
det beregnende eller snu dyr, produces that ego within himself, det producerer et ego i ham selv, and the ego thinks, I am the doer. og egoet tror, at jeg I do. er den, der gør ting. But in the final analysis, Men i den endelige analyse you are doing nothing. gør du ingenting. He is the doer. Han er den, som gør. You study your own body. Studer din egen krop. There are billions of cells in the body Der er billioner af celler i kroppen, that are functioning in a systematic pattern, som arbejder i et systematisk mønster, and you are not aware of it. og du ved ikke om det, du er ikke bevidst om det. Your motor nerves has an automatic function. Dine motoriske nerver har en automatisk funktion. Your lungs has an automatic function. Dine lunger har en automatisk funktion. Your heart beats in an automatic function. Dit hjerte slår i en automatisk funktion. You do not make your heart beat. Det er ikke dig, der får dit hjerte til at slå. So even in the grossest physical and material sense, Så selv i den groveste fysiske, materielle way, so what are you doing? så hvad er det, du gør? You can't even breathe by your own will, Du kan ikke engang trække vejret af egen vilje. because if you breathe by your own will, Fordi hvis du trækker vejret af egen vilje, you can live forever. så kunne du leve evigt. You don't need to leave this body alone. Så behøver du ikke, Discard the body. så behøver du ikke at kassere denne krop. So, in everything within us, there is a divine fact. Så med alt i os er der en guddommelig plan. The greatest fault that has been brought into this world Den største fejl, som er blevet bragt ind i denne verden, is fatalism, er fatalisme. that everything has been predetermined for me. At alt er forudbestemt for mig. Now, there is some truth in it. Der er nogen sandhed i det. Predetermination acts in this way, Forudbestemmelse fungerer på denne måde. that you've got to take a certain road to reach Virum At du skal tage en særlig vej, hvis du skal til Virum from Copenhagen. fra København. Copenhagen. But that is the main way which you have to go. Men det er den hovedvej, du skal gå. But because of your thinking power, you might take side roads. Men på grund af din tankeevne, tager du måske sideveje. And you take the side roads because of your free will. Men du kører på de biveje af din egen fri vilje. På grund af din fri vilje. Divine will shows you the straight path, Den guddommelige vilje viser dig den lige vej. but you would take all devious paths. Men du vil tage alle mulige afvigende stier. In the East, they do have a theory called karma. I Østen har de en teori, der hedder karma. And karma, not properly understood, has created great harm. Og karma, ikke værende rigtig forstået, har skabt stor fortræd. Because of that theory not well understood, there is great poverty. Fordi den teori ikke er blevet rigtig forstået, findes der stor fattigdom. Things are changing now, Ting ændrer sig nu, but fields have remained untilled. men marker er blevet stadigvæk ugødet, uplejet. Not worked upon to make things grow. Factories have remained unproductive. Fabrikker står tilbage uproduktive.
No, that is not divine will. Det er ikke guddommelig vilje. Divine will wants you to be in action all the time, in constructive action. Guddommelig vilje vil have, at du skal være aktiv hele tiden i konstruktiv handling. So constructive action will have a constructive reaction. For konstruktiv Action. aktion vil have will have Constructive reaction. en konstruktiv reaktion. Reaction. What it means is this, that whatever you sow, you will reap. Det betyder, at hvad end du sår, det vil du høste. If you plant tomatoes, you cannot expect apples to grow. Hvis du planter tomater, så kan du ikke forvente, at der skal komme æbler. You see. So, fatalism has caused the world a great deal of harm. Så fatalisme har betydet en stor skade for verden. But if the word fatalism is substituted, Men hvis ordet fatalisme bliver udskiftet substituted to the word surrender, med ordet overgivelse, it assumes a different meaning altogether. så får det en helt anden mening. It means I surrender all my actions to you. Det betyder, at jeg overgiver alle mine handlinger til dig. You, my Lord. Du, min Herre. I am not the benefiter of the reaction. Jeg er ikke den, der høster. I work for the sake of work Jeg arbejder for arbejdets skyld, and not for the fruits thereof. og ikke for frugterne af det. The fruits thereof belongs to you and not to me. Frugterne af det tilhører dig og ikke mig. Now this thought will get rid of fatalism. Nu denne tanke vil skille sig af med fatalisme, And a surrender comes about. og en overgivelse kommer i stedet. And when you have surrender, you have acceptance. Og når du har overgivelse, så har du accept. For you are still governed by the laws of karma, For du er stadigvæk ledet af karmas love, but the laws of karma operate only on the relative field, men karmas love opererer kun på de relative planer. and it operates on the relative field of existence. Det er de relative planer af eksistens. Man to find the peace that passeth all understanding. For man to find For at mennesket skal finde the peace freden, that passeth, goes beyond all understanding, som går ud over al forståelse. he has to have surrender and acceptance. Han bliver nødt til at have overgivelse og accept. It reminds me of a story of a church minister, Det minder mig om pastor. en historie om en kirke, en præst. En præst. Yeah. So there was some very well-known personality, Han var en meget velkendt person, like Mitterrand. ligesom Mitterrand, He was passing by, som passerede forbi. and it was Sunday morning, Det var søndag morgen, so he dropped into the church. og så gik han ind i kirken. The pastor was very honored. Præsten var meget beæret. So after his sermon, Så efter hans ceremoni, as normal, the pastor stands outside and shakes hands with everyone. som sædvanligt stod præsten udenfor og gav hånd til alle. Do they do that in Denmark? Yes. Yes. Okay.
So when Mitterrand was going past, he asked him, "Did you like my sermon?" Så da Mitterrand gik forbi, så spurgte præsten, hvad synes du om min prædiken? He says, "Your sermon was wonderful." Han sagde, din prædiken var vidunderlig. It was like peace and mercy. Det var som fred og nåde. So much peace that I could not understand it. Så meget fred, at jeg ikke kunne forstå det. And like the mercy of God, Og som Guds nåde, I thought it will go on forever. troede jeg, at den skulle fortsætte i al evighed. So there is free will and there is divine will. Så der er fri vilje, og der er guddommelig vilje. Now, if you would want to operate totally on free will, Hvis man ville handle udelukkende ud fra fri vilje, then also be prepared to accept så må du også være forberedt på at acceptere misery and suffering. elendighed og lidelse. And if you accept divine will only, Og hvis du kun accepterer guddommelig vilje, then at this stage of man's evolution, så på dette menneskes udviklingstrin you might land up in a lunatic asylum. gav det meget muligt, at du lander på et sindssygehospital. So the secret is Den er to combine free will with divine will. at kombinere fri vilje med guddommelig vilje. You infuse the divine will into the free will. Du tilføjer guddommelig vilje. Du får guddommelig vilje. Du får guddommelig vilje til din egen fri vilje. Free will is like bitter coffee, Fri vilje er som bitter kaffe, and divine will is the sugar you put in the coffee. og guddommelig vilje, det er sukkeret, som du putter i kaffen. So you are still drinking coffee, Som at du drikker stadig kaffe, but not bitter coffee, sweet coffee. men ikke bitter kaffe, sød kaffe. So you are losing nothing, Så du taber intet. only enriching life Du gør kun livet rigere, and finding the sweetness of life. og du finder sødmen i det. Now, to be able to bring or draw upon the power, Nu, for at være i stand til at frembringe eller trække på den kraft, you have to find harmony within yourself. bliver du nødt til at finde harmoni med dig selv. And that harmony is found by meditation and spiritual practice. Og den harmoni findes ved meditation og åndelige øvelser. And the principle is from the scriptures. Og princippet er fra skrifterne, Where it says, "Seek ye first the kingdom of heaven within." hvor der står, søg først Guds rige inde i dig selv. Himmerigets rige i dig selv. Seek ye first the kingdom of heaven within. Could you repeat that? Yes. Repeat it again. Ja, søg først himmeriget inde i dig selv. Okay. And all else shall be added unto thee. Og alt andet skal blive dig givet. So, the purpose of man's life Så formålet med menneskets liv is to combine free will with divine will, er at kombinere fri vilje med guddommelig vilje. so that the kingdom of heaven within is found. Så at Guds rige inde i dig selv kan blive fundet. Now, when man finds harmony within himself,
Når mennesket finder harmoni i sig selv, then he will find harmony with the environment. så finder han harmoni med sine omgivelser. Now, it is the nature of a flower to be beautiful, Det er en blomsts natur at være smuk. but that is not the only thing it does. Men det er ikke det eneste, den gør. It also enhances the beauty of the garden. Den sørger også for havens skønhed. It makes the garden beautiful Den gør haven smuk. by the flower becoming beautiful. Ved at blomsten bliver smuk. And you are the most beautiful flowers in creation. Og I er de smukkeste blomster i hele skabelsen. You are not born of sin. I er ikke født i synd. You are born of divinity. I er født i guddommelighed. You are children of light. I er lysets børn. You are children of the divine. I er det guddommeliges børn. And to find that secret is just taking one step forward Og for at finde den hemmelighed, behøver man kun tage et skridt fremad. into the dimension of God. Ind til Gud. Ind i Guds dimension. Yeah. He did not make you born to suffer. Han lod jer ikke føde for at lide. If we say man is created in his own image, Hvis vi siger, at mennesket er skabt af eget billede, then why is there so much misery and unhappiness? hvorfor er der så meget elendighed og ulykkelighed? For the nature of divinity is joy and bliss. For det guddommelige natur er jo lykke og velsignelse. And we suffer misery and unhappiness for one reason. Og vi lider af al denne elendighed og ulykke af én grund. It is only the clean mirror that will give a true image or reflection. Det er kun et rent spejl, der vil give det sande billede. But because of free will, we have dirtied the mirror. Men på grund af den frie vilje har vi snavset spejlet til, And we do not get the true reflection. og vi får ikke det sande spejlbillede. So spiritual practices cleans the glass. Så åndelige øvelser renser glasset. It's like on a bright sunny day. Det er ligesom på en klar solskinsdag, And the sun is shining through a glass window. og solen skinner gennem et glasvindue. You will only see the brightness, Ser du kun det klare lys, and you will not see the glass. så du ser ikke glasset, You will only see the light. du ser kun lyset. And yet the glass is still there. Og glasset er der dog stadig. You, the individual, are still there, Du, individet, er der stadig. but merge, become one with the light of the divine. Men smeltet sammen med lyset fra det guddommelige. See. Life, this is a very favorite saying of mine. Det er det er min yndlings saying, That it is so simple to be happy, at det er så enkelt at være lykkelig, but so difficult to be simple. men så svært at være enkel. Does all the world's religions not say, Siger alle verdens religioner ikke, become childlike bliv som et barn, in simplicity, i enkelhed, in innocence? i uskyld. And when that simplicity and innocence is there, Og når den enkelhed og uskyld er der, when the acceptance is there, når accepten er der, and the surrender is there, og overgivelsen er der, then you become one with your divine. så bliver du et med det guddommelige. And then truly can you say Og så kan du i sandhed sige, that I and my Father are one. at jeg og min far er en. At first you start
with a dualistic approach. Først så starter man med en dualistisk tilnærmelse. I and you. Jeg og du. And as you progress, Og som man skrider fremad, you will say, you and I do not exist. vil man sige, at du og jeg eksisterer ikke. Only the oneness exists. Kun enheden eksisterer. So it means that unity is found in diversity. Så det betyder, at forening findes i unity is found In divinity, in at Diversity. diversity. Enhed findes i forskellighed. forskellighed. Yes. That is the goal and aim of human life. Det er målet med det menneskelige liv. We create so many burdens upon ourselves, Vi skaber så mange byrder for os selv, and those burdens have to be lessened. og de byrder må lettes. And that is why we come back, if you've been reading, and again to pay off the debt you have incurred. Derfor kommer han tilbage igen og igen for at betale den gæld, man har lavet sig, Until the slate is clean, the page indtil siden er ren. clean. So, I was telling someone during the week Jeg fortalte en her i løbet af ugen, that if for 5 seconds you have a negative thought, at hvis du har en negativ tanke i 5 sekunder, then for the next 6 seconds, try your best to have a positive thought. så prøv de næste 6 sekunder at have en positiv tanke. Then after that, being so involved in negativity, you can't throw it away. Så derefter, hvis du er så involveret i negativitet, som du ikke kan smide væk, So next time you have 10 seconds of negative thought, næste gang så har du 10 sekunder af negative tanker, make the next 11 seconds positive, loving thoughts. så så fyld de næste 11 sekunder med positive, kærlige tanker. Yeah. So now you got 2 in the credit balance. 2 sekunder på kreditbalancen. Yes. So 60 seconds in an hour. Så 60 sekunder på en time, And 24 hours in a day. og 24 timer på en døgn. And you total it up, you have a good balance, credit balance. Og så du vil ende med en god kreditbalance. Then you do not need to draw from the Sparkassen. Så behøver du ikke at trække ud fra sparekassen. Measure it over your lifetime. Mål det over i din livstid. And then you will leave this world a better person, Så vil du forlade denne verden som en bedre person. more in line with the divine will. Mere på linje med den guddommelige vilje. And that is called evolution. Og det kaldes udvikling. And the closer you reach divinity, Og jo nærmere du kommer til guddommelighed, the less suffering you feel. desto mindre lidelse føler du. There comes a total change of attitude, Der kommer en fuldstændig forandring af attitude. a positive attitude. En positiv attitude. But for the mind to have a positive attitude, Men for at sindet skal have en positiv attitude, you need an integrated mind. har du brug for et integreret sind, Yeah, which is brought about by meditation and spiritual practice. som kommer frem med meditation og ånd. I have a very favorite saying, Jeg har en yndlingssætning, which I have repeated a million times, I think. som jeg tror, jeg har gentaget 1 million gange. 2 men behind prison bars, 2 mænd bag fængselstremmer. 1 saw mud, 1 så mudder,
and the other saw stars. og den anden så stjerner. Two men in the jail, 2 mænd i fængslet. in the same cell with the prison bars. I samme celle med stænger på. The one with the negativity could only see the gloom of the mud. Ham med negative tanker kunne kun se uhyggen i mudderet, And the other could see the stars of the glory of God. og den anden kunne se stjernerne og Guds storhed. Two men behind prison bars, one saw mud, the other saw stars. You do not need to say it here. It's an attitude. An attitude is not formulated by circumstances. Og en holdning er ikke formuleret af omstændigheder, And neither by environment. og heller ikke af omgivelser. They could be factors which influences your mind. Det kan være faktorer, som har indflydelse på dit sind. But if your mind is strong enough, Men hvis dit sind er stærkt nok, then you do not get affected. så bliver du ikke affektet af det. So, happiness or unhappiness is created by ourselves. Så lykke eller ulykke er skabt af os selv. When we put greater emphasis on free will, Når vi lægger større vægt på fri vilje, then divine will ceases. så bliver så forsvinder, så mindskes den guddommelige vilje. And if we put greater emphasis on divine will, Og hvis vi lægger større vægt på guddommelig vilje, then naturally free will become lessened. så vil den fri vilje naturligvis blive. Yet I would repeat this to you again, Men alligevel vil jeg sige til jer igen, that man cannot live without the combination of both. at mennesket kan ikke leve uden kombinationen af begge. Life is what we make it. Livet er det, vi gør det til. So we come back to attitudes. Så vi kommer tilbage til holdning. Norman Vincent Peale, the American, Norman Vincent Peale, amerikaner. you must have read some of his books. I må have læst nogle af hans bøger. He writes on the power of positive thinking. Han skriver om kraften i positiv tænkning. But I would challenge him on any platform. Jeg vil udfordre ham på enhver scene. He says if there's a negative thought, immediately switch it off and put in a positive thought. Han siger, hvis der kommer en negativ tanke, så tag med det samme og ændre den til noget positivt. But that is impossible. Men det er umuligt. You have to neutralize the mind first. Du må neutralisere dit sind først. If a negative thought arises, Hvis en negativ tanke opstår, and through a spiritual practice you neutralize the mind, og hvis du så neutraliserer dit sind igennem en åndelig øvelse, then it happens very quickly, så sker det a few meget, seconds. det sker meget hurtigt, få sekunder. And when the mind is neutralized, it is so much easier Og når sindet så er neutraliseret, er det så meget lettere, that you could instill the positive thought in the mind. Put in. at du kan putte den positive tanke ind i sindet. You see. And so, in the final analysis, For i den endelige analyse there is nothing in this world or the universe er der intet i denne verden eller i universet but divine will. end guddommelig vilje. Whatever you sow, you will reap. Hvad end du sår, vil du høste. That is also very true, Det er også meget sandt, because it is divine will that makes the plant grow. fordi det er guddommelig vilje, som får planten til at gro. You plant a seed Planter et frø by your free will, af din fri vilje. but what power is there Men hvilken kraft er der, that will give it the right amount of air,
der giver den rette planten luft and sunshine og solskin and the minerals in the ground og mineralerne i jorden, to make it grow. for at få den til at gro. Your free will does not work there. Der arbejder din fri vilje ikke. Your free will has no power over the air or the sunshine or the mineral in the ground. Din fri vilje har ikke nogen kraft over luften eller solskin eller mineralerne i jorden. Okay. So, look at the beautiful combination in making this plant grow. Så se på den smukke kombination i at få denne plante til at gro. You planted the flowers with free will. Du planter blomsten af din fri vilje. And then again, was it really free will in making you plant the flowers? Og så igen, var det virkelig fri vilje, der fik dig til at plante blomsten? What force was there in your body that made you dig? Hvad var det for en kraft i din krop, der fik dig til at grave? What force was there in you to choose a certain kind of seed? Hvilken kraft havde du? Hvor kom den fra, som du brugte til at vælge den særlige slags grund? And what force is there in you that made you finally put in the seed? Ja, var der i dig, der fik dig til at til sidst lægge frø i jorden? Have you really done it? Har du virkelig gjort det? Or was there some force inside you Eller var der en kraft inde i dig, that made you do it? der fik dig til at gøre det? So, it all boils down to one factor. Så det kan sammen koges ned til én faktor. Everything is divine will. Alt er guddommelig vilje, Without having the sense of fatalism uden at have følelsen af fatalisme or predetermination. eller forudbestemt. Okay. How this world functions. Lad os se, hvordan det er. If you study astronomy, Hvis man studerer astronomi, you will find that all the planets and all the galaxies vil du opdage, at alle planeterne og galakserne, and even all our solar system and other solar systems og selv vores solsystem og andre solsystemer, work in such precision. arbejder med en sådan præcision. The planets revolving around the sun in our little solar system Planeterne, som drejer sig omkring solen i vores lyssystem, revolve very methodically, de drejer sig meget metodisk. with method. Yes. With method. But it is only man Men det er kun mennesket, that does not behave methodically. som ikke opfører sig metodisk. And that is the misuse of free will. Og det er misbruget af den fri vilje. Now we've spoken for 45 minutes.